So hello students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to V Karnataka. This is Baswaraj, so your biology master teacher. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome. Now students, ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 mark, 2 mark, 3 mark ಮತ್ತೆ 5 mark ದು previous year questions ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು principles of inheritance ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, right? If you see the blueprint, first blueprint ಇದು. If you see the blueprint, this chapter, Principles of Inheritance, has around 13 marks ಇದೆ. ಅದತ್ರ 13 marks ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಟೇಜ್ ನಿಮ್ದಿರೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? 1 mark ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, 2 mark ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, 3 mark ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ 5 mark ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ, ಸರಿನಾ? So with that same energy, let's start today's class, that is questions, most repeated questions from the chapter Principles of Inheritance. Okay students, so quickly let me know in the chat, students, quickly let me know in the chat if I'm audible and visible to all of you. Quickly let me know in the chat. Okay, now students, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, if you can try watching this lecture. 2 hours 30 minutes lecture ಇದು ಚಾನಲ್ ಆಗಲೇ ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೋ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 1 mark questions. Can we start, students? Yes, let's start the 1 mark questions now. Questions are on your board. The first question is right here. If you know the answer, let me know in the comment section if you know the answer. Okay, the time starts now. The first question, students, first question. Incomplete dominance is exhibited by dash or snapdragon. That is, they're asking you what is the other name of the snapdragon. Does anyone know? Quickly, I'll give you 30 seconds. I'll give you 30 seconds. Time starts now. Okay, I'll give you 30 seconds exactly. 30 seconds. I'll give you. Try attempting if you can. Tell me the answer. And students, if you are watching till now, quickly smash that like button so you get a better idea. Okay. Now, what is the incomplete dominance? All of you know, incomplete dominance is a type of dominance. It's an exception to the law of dominance. Now here, incomplete dominance allele, the dominance allele is not completely suppressing the recessive allele. So recessive allele is also expressing here. So what is happening in incomplete dominance is, when we cross red flower, with white flower, we are technically supposed to get red. Red ಯಾವುದು ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ? Red is dominant. Red is technically dominant, so answer should be red. But what is happening? In the case of incomplete dominance, we are getting pink flower here. Pink flower. And this pink flower is observed in the plant called as snapdragon or Antrium species, or dog flower, but the right answer is Antrium species. Okay, so ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು NC, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು, ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. So you don't have to worry. You don't have to worry about anything. In your notes, ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. Don't worry about that. Okay. Notes ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, next question. When both the alleles of a gene are expressed, it is. Simple question. We have 2 alleles, allele 1, allele 2. Both are able to express itself. What is that condition called as? When both the alleles are expressing. Very simple question, very simple answer. One small clue ಕೊಡ್ತೀನಿ, human blood grouping. One simple clue ನಿಮಗೆ, human blood grouping. Quickly, codominance. Exactly, Bhumi, that is codominance. Okay, next question. Okay, next question. A gene with multiple effect is, there is one gene, it has multiple phenotypic expression. One gene, many expression.
What is that condition called as? Technically students, answer illa illi. Okay, answer illa. Okay, one gene multiple effect. One example ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರೋದು. Example PKU disease, ಫಿನಾಲ್ ಕಿಟೋನಿರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PKU ಡಿಸೀಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀತಾ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಏನಂತ? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ. ಸೊ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಮದರ್, there is one gene which has multiple expression. One gene multiple expression is called as pleiotropy. Next question. Inheritance of skin color in humans is an example of. No. For example, Mendelian genetics alli. For example, Gregor Mendel ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? You will have a red flower or white flower. You will have purple flower, white flower. Tall plant, dwarf plant. But reality ಅಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಉದ್ದಕ್ಕಿರೋರು ಚಿಕ್ಕ ಕುಳಿಕಿರೋರು ಸಿಗಲ್ಲ. We will get intermediate. In our actual reality, we have someone who is 5 feet, someone who is 5.5, someone who is 5.6, 6 feet, 6'10, 6'20. 20 ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ 6'6 ಇರ್ತಾರೆ, 6'11 ಲಾಸ್ಟು. ಸೊ 6'11 ವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಹೈಟ್. ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ we would have only light skin, dark skin. ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, we have intermediate skin color. So all of this skin color ಆಗಿರ್ಬೋದು, human height ಆಗಿರ್ಬೋದು, both of these concept is explained by with the help of polygenetic inheritance. It is explained by with the help of polygenetic inheritance. Okay, polygenetic inheritance. Now students, all of these questions are easy and also you can tell them. ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದೆ. ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲಿಂಕೇಜ್. ಲಿಂಕೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಲಿಂಕೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂಡ್ recombination. Exactly, recombination is basically explaining non-parental expressions. ನಿಮ್ದು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ in the for your dihybrid cross. ಈ dihybrid cross ಅಲ್ಲಿ ಈ 9 ಮತ್ತು 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, both of these are parental combination. These two are recombinant. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ recombination. ಸರಿನಾ? Recombination is the process of production of non-parental phenotype. Now, study of family history about inheritance of a particular family is called as. What do you call that, students? Dexter ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರು? The family tree. Study of family tree basically. ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೀಸ್, ಒಬ್ರಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಇವರು ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಪೆಡಿಗ್ರಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ with respect to determination of sex is called as. Now here, for example, humans are producing two types of gametes. Males is producing XY chromosome. Yes, sperm can either be X or Y. Similarly, in the case of grasshopper, there can be your ZO type of sex determination, right? So such a condition is called as what? Such a condition is called as male heterogamety. It is called as what? Male heterogamety. It is called as what? Male heterogamety. Male heterogamy or gam. Okay, heterogamy. Sarna? So these are one mark questions. Inna ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ question, one mark question solve ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ. Sex determination is grasshopper is, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, it is male heterogamety. Sarna? Male heterogamety.
or exotype. It is exotype. Haplodiploid sex determination is seen in haplodiploid sex determination. Haplodiploid. It is seen in the case of honeybee. It is seen in the case of honeybee. It is seen in the case of honeybee. Now, Turner syndrome is due to. Turner syndrome is due to. In Turner syndrome, is there any missing chromosome? Yes or no? Tell me. In Turner syndrome, there is a missing chromosome. Yes. So in Turner syndrome, X chromosome is missing. Yes or no? X chromosome is missing. Okay. Last one more question. No, trisomy of 21 is for Down syndrome. This is monosomy actually. Total number of chromosome in Klinefelter syndrome is total number of chromosome in Klinefelter. See, in the case of Klinefelter syndrome, there is an extra X chromosome. So the boy or the man who is suffering from Klinefelter syndrome, the male, will have XXY chromosome. So generally we have 46 chromosomes. In the case of Klinefelter syndrome, since there is one extra X, it is going to be 47. It is going to be 47. So 47 chromosomes in the case of Klinefelter syndrome person. In the case of Turner syndrome, it is going to be 45. So 45. So here we have 47 chromosome. Okay, 24 pair 47 chromosomes are the total 47. They're asking total number of chromosomes. See, they're not asking you pair, they're asking you total number of chromosomes. Normal conditionally we have 46. In the case of Klinefelter, it is 47. Why? Because of an additional X chromosome here. Additional X chromosome. Okay. Now students, that was one more question. Done. One more question is a little tricky, but if you have enough of practice, you can easily do it. Okay. Now we come to two more question. First question on the board. Define allele. First question, students. First question. What is an allele? What is an allele? Quickly, what is an allele? Students, video quickly smash like ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. What is an allele? Very simple answer, students. Very simple answer. Allele is nothing but ನೀವು ಇದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಆಡ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹಳೆ ಆಡ್, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹಳೆ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲೀಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Like how we have twins, allele is nothing but students. Allele is nothing but alternative form of gene. Alternative form of a gene is called as an allele. Okay, alternative form of a gene is called as an allele. Next question nodi. Why are the alleles IA and IB of human blood group considered as codominant? Right, human blood grouping alli we have three different alleles in our humans. There are more allele ide. Human blood grouping alli more allele ide, that is IA, IB and small I. ಈ ಮೂರು ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? Why do we consider IA and IB as dominant? Is there any special reason for it? Yes, there is. Why? Because IA and IB are able to produce a different type of sugar. They're able to find different type of sugar and both of them will express, both the alleles will express, both are dominant. Just because A is expressed, this will not suppress. ಎರಡು ಕೂಡ express ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is, both of them will produce different type of sugar. That is, if you look at the sugar, extra information ಇದು ನಾನು ನೀಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ. That is, your O blood grouping, in the there is H antigen, there is no sugar here, no sugar. Okay, in A blood grouping, along with the RBC, RBC, there is a sugar called as N-acetyl galactosamine. This is N-acetyl galactosamine. In the case of B blood grouping, there is a sugar called as galactose. Okay, right, galactose. AB ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು sugar ಇರುತ್ತೆ. So that is the actual definition of it. Actual reality ಅಲ್ಲಿ, in the case of AB, there are both the different types of sugar are present. Okay, both are expressing.
Next question. Answer board ಮೇಲೆ ಇದೆ for easy for you to answer. What is a test cross? Write its significance. First of all, test cross ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, test cross ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll tell you one small basics. There is something called as in test cross ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it's a cross between recessive parents with F1 dominant phenotype. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಎನ್ಸಿಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ if you notice here we are taking dominant phenotype. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ dominant phenotype. This right here is F1 okay, F1. This F1 is crossed with residue parents. So this is test cross. Now you might ask me, why are we doing the test cross? We are doing test cross to find the genotype of F1. So why are we doing test cross, students? Test cross is done to find the genotype of F1. To find the genotype of F1, we do the test cross. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ capital T small t is the F1. It is the F1. F1 is crossed with recessive parents. Can you see? F1 hybrid is crossed with recessive parents. Okay, recessive parents. ಇಲ್ಲಿ F2 ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ರೆ F1 ಇರಬೇಕಿದು. ಸರಿನಾ? F1 ಇದು. ಸರಿನಾ? Now cross it and molar hybrid test cross, the ratio is always 1:1. Why are we doing it? Test cross is to determine the genotype of F1. To find the genotype of F1. Is it homozygous or is it heterozygous? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. Is it homozygous or is it heterozygous dominant? ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. To find the genotype of F1, we do the test cross. Next question, students. Okay, all of these questions are 2 mark questions. Okay, ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Define codominance with an example. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ codominance ಏನಾಗುತ್ತೆ codominance ಅಲ್ಲಿ we have 2 different alleles. Both are expressing. All the example was IA and IB. Both IA and IB are the examples of blood grouping. Now in this case both of them are expressing itself. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. So IA and IB both are expressing in the case of codominance. Example is human blood grouping. Human blood grouping is a simple example of the codominance. Clear? Yes or no? For the codominance. Okay. Next question. How many genotypes are possible for the 4 blood groups in ABO? How many types of genotypes? First of phenotype study. Phenotypically we have A, B, AB and O. Yes or no? Phenotypically we have A blood group, B blood group, AB blood group, ಮತ್ತೆ O blood group. Now the question is asking you how many different types of phenotypes are possible. So genotypes are possible. ಸರಿನಾ? How many different types of genotypes are possible? ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? 2 4 4 5 6 ತಾನೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಬನ್ನಿ. For example, students, this A blood grouping. If a person has A blood group, it can be IA, or it can be IA or small I. ಆಗ್ಬೋದು. If it is B blood grouping, it is going to be IB or IB and small I. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ B blood group ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. A blood ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay. Now what about AB? AB ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? IA and IB ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So AB blood grouping. Now what about O? O case ಅಲ್ಲಿ both are recessive. Small I. So 1, 2, 3, 4,
5, 6. These are the 6 different types of genotype. They are the genotype. Genotype. Okay. Phenotype is phenotype will be 4. 1, 2, 3, 4 is the phenotype. This is called as the genotype. Small difference. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಸರಿನಾ. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಜೀನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ one gene ಅಷ್ಟೇ. one gene will have multiple effects. one gene will have multiple effects. ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು. So one gene has multiple effects. That is the example of, that is the meaning of pleiotropy. One gene, multiple phenotypic effects. Multiple phenotypic effects. Example is very simple. ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ phenylketonuria, PKU disease. That is phenylketonuria. Phenylketonuria is the example. ಸರಿನಾ? Phenylketonuria is the example for the pleiotropy. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಜೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ? ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ? ರೈಟ್ 2 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸರಿನಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ enzyme is missing in phenylketonuria. In phenylketonuria, phenylalanine is not getting converted to tyrosine. Phenylalanine is not getting converted to tyrosine here. Basically, phenylalanine is not getting converted to tyrosine. If it is not getting converted to tyrosine, what is happening is all the phenylalanine is getting converted to acid and it is stored in the body. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Phenylalanine is not converted to tyrosine. Convert ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Why? Because phenylalanine hydrolase, ಆ hydrolase enzyme ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will convert to acid. ಈ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅವಾಗ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್, ಸ್ಕಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ PKU disease. Okay, it is autosomal recessive disease. ಇದು. Okay, next question ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. What are the conclusions drawn by T.H. Morgan from the crossing over experiment in Drosophila melanogaster with respect to linkage? ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು? Like, what is the conclusions? Now I want 2 volunteers from the chat. I want 2 volunteers. If there's no volunteer, I'll make my own volunteer today. Okay, for example, I'll make my own volunteer. Understand students, what exactly is happening in linkage? For example, I have one person here called as Pandu. His name is Pandu. Okay, Pandu has a friend here. Let's call her Champa. Okay, let's call her Champa. Now students, Pandu and Champa are very close to each other. So linkage between them is very high. Very high linkage. Okay, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಂಗೆ
clear ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. Linkage between them is very high. Okay, linkage between them is very high. Okay, now students, ibru madhye linkage ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Will they fight? No, they will not fight. Okay, so between Pandu and Champa, linkage is very high, but recombination, the fighting thing, is very less. So they're very close to each other. Now let's draw one more person. Okay, there's one more girl here. Let's take one more girl. Okay, let's call her Sampa. Okay, this is Sampa. Now what is happening is, between Pandu and Sampa, they are not in very good terms. Between Pandu and Sampa, students, they are not in very good terms. Ibru madhyal fighting naditide. They don't talk to each other. They do not talk to each other at all. Pandu and Sampa. Now can I tell, between Pandu and Sampa, linkage is very low. If linkage is very low, then recombination is very high. Recombination is high. Now same example, let's take it to a next level now. Same example, try to imagine, students, this is a chromosome. Right here. On this chromosome, students, let's say I have a gene A here, gene B, and gene C. I have 3 different genes on the chromosome. 3 different genes. Gene A and B are very close to each other. Pandu and Champa close to each other. So linkage between gene A and gene B is going to be very high. And recombination is going to be very low. Now what about between, students, A and C? Between A and C, the linkage is very low. So between A and C, linkage is going to be very low, recombination is going to be very high. So yartha eno, every single time when the 2 genes are very close to each other, linkage is high, recombination is low, inversely proportionate to each other. If the 2 genes are very far from each other, in such case, linkage is low, recombination is high. Link ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ ಅವರು, ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ, ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So close to their high linkage. This is what is observed by T.H. Morgan, students. This is what is observed by T.H. Morgan with respect to linkage. So you can just write linkage is inversely proportionate to recombination. When linkage is high, recombination is lower. Simple. Next question. Mention 2 symptoms of Turner syndrome. So before you understand symptoms, let's understand what is Turner syndrome. Turner syndrome is a type of chromosomal disorder. First point. Second point, it is caused by deletion of X chromosome. No really. There is only 45 chromosomes here. Only 45 chromosomes. 1 X chromosome is missing. That is absence of 1 X chromosome. Now because of that 1 X chromosome is missing, enagutte? First symptom, such females are sterile, as ovaries are rudimentary. First one. Second one is that lack of other secondary sexual characteristics. 2 main symptoms of Turner syndrome. ನೀವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, these 2 genes are very close to each other. So linkage is high, 98.7. Recombination is 1.3. Recombination is low. These 2 genes are very far from each other. Can you see? Recombination is increasing now. Recombination is increasing. So if the chromosome distance increases, or if the chromosomes are present in different, if the genes are present on different chromosomes, in such case, recombinations will keep on increasing. Distance ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಷ್ಟು recombination ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸರಿನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಥಿಯರಿ. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ? ಸರಿನಾ? ವೈ ಡಿಡ್ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ವೈ ಡಿಡ್ TH ಮಾರ್ಗನ್ ಟು ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಈಸಿಲಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಇಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಬೇಗ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ಶೋ ಸೆವರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್, ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ತಾನೆ, ಸೀಡ್ ಕಲರ್, ಸೀಡ್ ಶೇಪ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್, ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ containing both male and female parts. Okay, a large number of seeds are obtained. ತುಂಬಾ seeds ಬರುತ್ತೆ, so easy cultivation ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. It is easy to conduct cross pollination. Basically emasculation process ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. That is the entire answer to this question. 3 mark ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲೀಲ್ಸ್ are basically alternative form of a gene. 2 different alleles. If the 2 different alleles look same, ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, that is called as homozygous. Capital T, small t, same to same. But ಅದೇ there's a chance that the 2 different twins will not look like each other. ಇರ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಎರಡು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ, that is called as heterozygous condition. Capital T, small t, heterozygous condition. So ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, homozygous versus heterozygous condition. Next, now easy question ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ. Mention the contrasting traits studied by the Mendel in the pea plant. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರಿಲೇಬೇಕು. ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ, ಸೀಡ್ ಕಲರ್, ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್, ಪಾಡ್ ಶೇಪ್, ಪಾಡ್ ಕಲರ್, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ 3, 4, 5, 6, 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ಟುಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸತಿ. ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಆಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಈ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸರಿನಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ. ಏನಪ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್ ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಮಗು ಮೇಲ್ ಇರಬೇಕಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇರಬೇಕಾ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ. ಅದೇ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮಿಟಿಲಿ females will decide the sex of the offspring. Why? Because in the case of female heterogamity ಏನಾಗುತ್ತೆ, females will have 2 different types of chromosomes. Female heterogamity ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ZW females. ಅದೇ male heterogamity ಅಲ್ಲಿ males will have XY or X0. Here males have 2 different type of gametes. In the case of female heterogamity, females have 2 different type of gametes. That is called as female heterogamity and male heterogamity. Hetero means different, gamete different type of gametes. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Mention the causes of Down syndrome and add a note to the symptoms. ನೋಡಿ, every single year in the board exam ಅಲ್ಲಿ there will be one question from the diseases ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Either it is going to be Mendelian disease, color blindness, thalassemia agli, right, hemophilia, sickle cell anemia. So idu ella in the question barbodu. Illa antandre there will be a question from the chromosomal disorders. Chromosomal disorders alli we have something called as Turner syndrome, Klinefelter syndrome or Down syndrome. Ee mooral one question bande barutte, that is for sure. Ade nimdu Turner syndrome alli XO, Klinefelter syndrome alli XXY. ಅದೇ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ
there is an additional chromosome at the 21st position. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೈರೋಟೈಪ್, ಇದನ್ನ ಕೈರೋಟೈಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೈರೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ if you see here at the 21st position, do you see an extra chromosome here? Yes or no? We see extra chromosome. Now this extra chromosome is called as trisomy of 21, right? The presence of an additional copy of chromosome number 21. Chromosome number 21 extra ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ, right? So trisomy of 21. So such a person will have 47 chromosomes ಇರುತ್ತೆ. 46 ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. Symptoms we know: short stature with small round head, furrowed tongue ಅಂದ್ರೆ ಟಂಗ್ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ, partially open mouth, palm is broad with characteristics palm creases. ನೋಡಿ ಇದು ಕೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೈ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಲೈನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ನೋಡಿ ಬೇಬಿ, ಇದು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬೇಬಿ. ಮೆನಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಆನ್ ಫಿಂಗರ್, ಕೈ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಲೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೂಪ್. ಕಂಟೆಂಜಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ ಅಂಡ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ ಟಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ಕೈರೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈನ್ಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಕ್ಲೈನ್ಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, 44 autosomes XXY ಕ್ಲೈನ್ಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟರೈಲ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಗೈನಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ, ಪಕ್ಕಾ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ, ಸರಿನಾ? Such an individual has overall masculine development of breast, that is gynecomastia, is also expressed. Such individuals are sterile individuals. See my question again. This is Klinefelter syndrome, Turner syndrome. Okay, so that was all the 3 mark questions. Now students, till now, any doubt anywhere, quickly ask me. I'll give you 30 seconds. Any doubt in any question, bega tilisi. I'll give you 30 seconds. I'll drink some water. Bega tilisi nange. Any doubt till now, students? Any doubt in any question? Quickly. Any doubt in any question? Following, students, all the notes will be available in Telegram channel. All the notes will be available on the Telegram channel. Sarina students. Now students, we'll go to the next thing now. Next thing is called as 5 mark question. Ready na ellaru? Ready na students? Ready? All of you, quickly tell me in the chat. Ready for 5 mark question now? Okay. First question. Describe haplodiploidy sex determination system in honeybees. Honeybees alli what is the haplodiploidy condition? ಏನಪ್ಪ ಇದು haplodiploidy condition ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಸರಿನಾ? Let me tell you now only. In the case of haplodiploidy condition, the male and female is generally determined by the number of chromosomes. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? Let's take male here, female. 2 1 is equal to 32. Males are generally haploid here, females are diploid. Males will produce this, let's say, sperm. Gamete here, produce the gamete. Gamete is haploid. Okay, haploid. Illi haploid in the haploid bantu. So mitosis. Illi diploid in the haploid, change in ploidy. So it's going to be meiosis. Okay now. So now fertilization. That will result into, fertilization will always result into a female. Why?
n plus n is 2n, and females are 2n always, males are only n, males are always n. So this is going to be female, this right here is going to be female 2n. This female can be worker b, this female can be worker b, or it can be queen b. Now you'll ask me, sir, where is the males then, sir? Where are the males? How are the males even being produced at all then? Very simple answer. So this particular egg right here, this egg will directly develop into a male. Will directly develop into a male, and this was haploid. Haploid. Male also is going to be haploid. Will be haploid. But how, sir? How is it possible directly from the egg to male? There's a process here. The process is called as parthenogenesis. The process is called as parthenogenesis. Okay, parthenogenesis in the direct agi male produce agutte. This is what is happening in the case of sex determination in honeybee. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ you should write some points also. Okay, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. It is seen in honeybee ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸರಿನಾ? Haplodiploidy condition. It is seen in honeybee. Sex determination is because of the ploidy ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. The one more statement you can add here, that is there can be no father here, because this male is developing directly from the female. There is no father. There can be no son. Why? Because this male is going to produce the gamete and it is going to be a female. No son. But there can be grandfather. This male right here will again produce the gamete, which will result into a female, yes or no? This male, for example, is again following the cycle. This male is producing a female. The female is producing a son again. So there can be a grandfather. E male ge, there is no father here. But this male has to come from a female, and that female will produce this male by parthenogenesis. So there can be a grandfather, and there can also be a grandson. There can be a grandson. So there cannot be father, there cannot be son, but there can be father, and there can be a grandfather and grandson. ನೋಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ, ಮದರ್ ಇದೆ. ಮದರ್ ಅದು ಇದು, ಮದರ್ ಇದು. But this female, if this female has to be born, it has to come from a male again, from the male. So this has a grandfather. Now how grandson? Now for example, this male will produce a female now as fertilization. This female will eventually, because of parthenogenesis, will produce a male again. So grandson. So grandson is possible. Okay. So such questions can come in examination. The next thing is called as explain the law of segregation using monohybrid cross. Very simple. Monohybrid cross anu tumba sati ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This right here is a typical monohybrid cross, right? Parents homozygous, dominant, small t, capital T, capital T, gametes F1. Students, this F1 right here, what is the phenotype here? Will this plant be tall or dwarf? Tell me quickly in the chat. F1, capital T is dominant, so this particular plant is going to be tall plant. It's going to be tall plant. Next step is called a selfing of F1. Self ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Then we end up getting a Punnett square. ಇದು Punnett square ಬಂತು. Here this is going to be tall. ಇದು ಕೂಡ tall ಇರುತ್ತೆ. Dwarf. This is going to be dwarf, right? Tell me, what is the phenotypic ratio here? 1, 2, 3. 3 are tall. Is 2. 1 is dwarf. What is the genotypic ratio here? Homozygous dominant, homozygous dominant 1, heterozygous dominant 2, homozygous recessive 1. So 1:2:1. That is genotype and phenotype. So all of you know this simple monohybrid cross ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. Now ಇದ್ರ ಮೇಲೆ law of segregation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Very simple, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Law of segregation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This law is based on the fact that alleles do not show any blending. ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ
ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಓರಿಯೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆಡ್ ಲೆಮನ್, ಯು ಆಡ್ ವಾಟರ್, ಯು ಆಡ್ ಶುಗರ್, ಯು ಆಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆಡ್ ವಾಟರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾನಕ ರೆಡಿ ನಿಮ್ದು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ತರ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆ ತರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. if there was blending we could not get capital T out. ನೋಡಿ, ನೀವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾನಕ, ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ತೆಗಿಬೋದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗಿಬೋದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಶುಗರ್ ತೆಗಿಬೋದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ? ಆಗಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲೆ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಈಗ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, this would have been lost completely. Small t would have been lost completely. But there is no blending here. However, where is the proof? Proof is here. If this small t was lost, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ? It shows that alleles do not show blending. ಎರಡು ಅಲೀಲು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಲೀಲ್ಸ್, both the alleles are segregating. During gamete formation. Both the alleles segregating. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಲಾನ we also call it law of purity of gametes. ಯಾಕೆ? because this particular gamete is pure for a trait. This gamete is pure for tallness. This gamete is pure for dwarfness. Law of purity of gametes. Law of segregation. Alleles do not show blending. Alleles segregate out. Yavaga? During gamete formation. That is called as law of segregation. Clear allarguno? That is called as law of segregation. ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ? They can also ask you what is law of dominance also. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಒನ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಆ ತರ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋದ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ 2 different characters. In the case of monohybrid cross, we only took stem height, plant height, tall dwarf. But in the case of dihybrid cross, we take 2 different characters. For example, we take seed shape, seed color. And seed color. 2 different characters are taken at go. 2 different characters. Seed shape and seed color. Okay. Now this is a dominant. Capital R, small r, capital Y. Recessive. Wrinkled green. Recessive idalli. Sarna? Gametes. F1 hybrid. F1 is going to be yellow round yellow. Yake? Dominant. Next step. Selfing of F1. Selfing ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Selfing ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಂತ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you do not know how to get the gametes here, I'll tell you a small trick here. Cross this with this, this with this. Then this with this, and this with this. First capital R, capital Y, first gamete. Next one, capital R, small y. ಆಮೇಲೆ small r, capital Y. ಆಮೇಲೆ small r, small y. These are the 4 different gametes which we get from one of the parent. ಈ parent ಇಂದ ಕೂಡ ಈ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಬಲ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಆ ತರ ಬರೀತಾ 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 ಫುಲ್ ಟೇಬಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಇದೇನಿದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಬನ್ನಿ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋಗೆ. ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಬಿ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ, ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಸರಿನಾ? ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸರಿನಾ? ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು, ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನಾ, ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನು. ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವೈ ಗ್ರೀನ್, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇದೇನಿದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಮತ್ತೆ ಇದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದಪ್ಪ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದು ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದೇನಪ್ಪ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ wrinkled, last one is, let's take pink, wrinkled green. ಇದು wrinkled green ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಇದೆ. ಇದೇನಿದು, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 1 2 3. ಇದು wrinkled yellow, wrinkled yellow ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 3 3. ಇದೇನಿದು, wrinkled green, wrinkled green ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ 9:3:1 ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಟ್ರಿಕ್ನ? ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. your phenotypic your dihybrid cross is actually 2 times monohybrid. ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ let's take, this is a phenotypic ratio of dihybrid. Okay, now tell me students, what is the phenotypic ratio in the case of monohybrid? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು phenotypic ratio ಏನಿತ್ತು? 3:1 into 3:1. So I told you dihybrid cross is 2 times monohybrid. 2 times monohybrid is dihybrid cross. 3 3s are 9. 3 3s are 9. 3 1s are 3. 1 into 3 3. 1 into 1 1. 9 to 3 to 3 to 1. Bantala phenotypic ratio. Similarly, can we do genotypic ratio also? Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Genotypic ratio ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್? ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಏನಿತ್ತು, 1:2:1 into 1:2:1 ಮಾಡಿ. 1 1 1 1 into 2 2 1 into 1 1 2 into 1 2 2 into 2 4 2 into 1 2 1 into 1 1 into 2 1 into 1. This right here is the genotypic ratio in the case of a dihybrid cross. A dihybrid cross do genotypic ratio bantu. Easy ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೊ ನೆನಪಿಗಳು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಸರಿನಾ? So what is independent assortment? Independent assortment say that when two pairs of traits are combined in a hybrid,
Two pairs of traits are combined in hybrid. Capital R, capital Y, small y. Two traits are combined in a hybrid. Segregation of one pair of character, that is, either e group alli round seed shape will segregate separately and seed color will segregate separately. The two different contrasting characters segregating separately. Seed color separate, seed shape separate. Law of independent assortment. Okay, now students, last one, that is called as what is incomplete dominance. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ incomplete dominance. Explain with the example. ನೋಡಿ, simple. Incomplete dominance ಅಲ್ಲಿ one allele is incomplete dominant over the other allele. One is incomplete dominant ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. Capital R is incomplete dominant over small r. F1 generation do not resemble both parents. That is, both parents is what? One is red, one is white. One is red flower, one is white flower. Offspring ಏನಿದು? ಈ offspring ಇದೆಯಲ್ಲ, this is pink flower. This is pink flower. Okay, pink flower. Selfing coefficient ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? This is red, this is pink, capital R smaller, this is also pink, and this is white. Now tell me, what is the phenotypic ratio? One red, two pink, one white. Genotypic ratio 1:2:1. So can I tell phenotypic ratio is equal to genotypic ratio here? Phenotypic ratio is equal to genotypic ratio in the case of incomplete dominance. Incomplete dominance. Example: snapdragon, dog flower, atrium species, mirabilis jalapa, 4 o'clock plant. All of these are different examples, okay, of incomplete dominance. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ 1:2:1, 1:2:1. And students, with that, all of you have some idea right now of which type of questions they can ask in examination. All of you agree with me? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್, ಸರಿನಾ? ನಾ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈಗ you have hardly few days, few months left ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ನಡೀತಿದೆ ಈಗ? ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ 3ನ 4 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇನಫ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಆ 3 ಇಂದ 4, 5 ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಸರಿನಾ? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಲ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಜಿನೋಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಜಿನೋಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಅರೌಂಡ್ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಜಿನೋಟೈಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಇರಬಾರ್ದು ಹತ್ರ, ಓ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ ಈಗಲೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ. ಬನ್ನಿ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ವೇಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೇಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಮಾಡೋದ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಮಾಡೋದ.
ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ನೀವು, ಸರಿನಾ? ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದನ್ನ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಬಯೋಟೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಯೋಟೆಕ್ ಮಾಡೋದ, ಇವಂಗ ಹೆಂಗ್ ಅಂತೀರ ಹಂಗೆ, ಸರಿನಾ? ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, 6, 6, 4, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, 6, 6, 4, 4 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಲಿ MCQ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ MCQನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ದು ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸು, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್, ಇದೇ ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬರಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Bye, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ and have a great day ahead. Bye students, all of you. Bye. Take care all of you.